సో అసెట్ అకౌంటింగ్ కి షార్ట్ కట్ కి వచ్చేసి ఓఆర్ఎఫ్ఏ. సో కంప్లీట్ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా వచ్చేస్తుంది ఓఆర్ఎఫ్ఏ. సో ఇదంతా అసెట్ అకౌంటింగ్ కోసం. సో స్టార్ట్స్ విత్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్స్, చెక్ కంట్రీ. సో ఇనిషియల్ దిస్ స్టెప్ ఏం చేస్తుందంటే చెక్ చేసుకుంటా. ఎస్ఏపి వాడు ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ కంట్రీస్ ఇచ్చేసాడు, కంట్రీ వర్షన్ ఇచ్చేసాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ అవర్ కంట్రీ, ఇండియన్ కంట్రీకి ఆల్రెడీ కంట్రీ వర్షన్ ఉంటుంది. ఒకవేళ లేకపోతే సో యూ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ విత్ ఎస్ఏపి కన్సల్టింగ్ టీమ్ ఉంటుంది. యూజువల్లీ ఆల్మోస్ట్ అన్ని కంట్రీస్ కవర్ అయినాయి. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ సీ ద రిలవెంట్ కంట్రీ, then what we'll do, we have an option, we can just take another company as reference. సో ప్రస్తుతానికి మన కంట్రీకి ఆల్రెడీ ఉంది. కాపీ రెఫరెన్స్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ మనం కాపీ చేసుకుంటాం, ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్ ఉండదు, కాపీ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ ఏ కంట్రీతో కాపీ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. I'll close this one. సో ఇక్కడ నుంచి చూడండి, కాపీ రిఫరెన్స్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఇది కాదు, ఇది ఫస్ట్ వన్. కాపీ రిఫరెన్స్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఈ స్క్రీన్ వస్తుంది. నో యూ హ్యావ్ టు కాపీ, ఇక్కడ న్యూ ఎంట్రీస్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు కాపీ, క్లిక్ ఆన్ కాపీ ఆప్షన్. నో యూ హ్యావ్ టు కాపీ యువర్ రిలవెంట్ వర్షన్. మనం ప్రస్తుతానికి కంట్రీ వర్షన్ అనుకున్నాం కదా, సో ఇవన్నీ ఎస్ఏపి వాడు ఇచ్చినాయి, అన్ని కంట్రీ స్పెసిఫిక్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్. ఆల్రెడీ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్స్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, సో దీంట్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం మన స్పెసిఫిక్ కంట్రీది. ఇక్కడ ఉంది శాంపుల్ 0IN, శాంపుల్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ నుంచి ఇప్పుడు మన కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసుకుంటాం. మీరు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ పెడతాం ఇక్కడ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సో మనది వచ్చేసి నైకియా కాబట్టి నేను చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ నైక్ ఇస్తాను, సిడిఎన్ఐ. సో కంట్రీ ఇండియా నుంచి సిడిఎన్ఐకి కాపీ చేసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ యువర్ ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టెప్. కంటిన్యూ. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దర్ ఇస్ నో కంట్రీ అవైలబుల్ ఇన్ ఎస్ఏపి సిస్టమ్, విల్ కాపీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ విచ్ ఇస్ వెరీ నియరెస్ట్ కంపెనీ కోడ్ కాపీ చేసుకుంటాం. Do you really want to transfer? Oh, this is something. I'll cancel this one because we should not copy number ranges. I'll cancel. Copy reference chart of depreciation. ఒక్కసారి చూద్దాం, ఒకసారి చెక్ చేస్తాను అది గిట్ట కాపీ అయిందేమో. సిడిఎన్ఐ, సిడిఎన్ఐ కాపీ కాలేదు. సో నో వరీస్, గో బ్యాక్ టు ది ఫస్ట్ స్టెప్ అగైన్. కాపీ రిఫరెన్స్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్, కాపీ. సో ఇది వచ్చేసి 0IN కంట్రీ ఇండియాది వర్షన్. ఇది వచ్చేసి మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాం. వీఆర్ గివింగ్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఫర్ అవర్ కంపెనీ కోడ్, సిడిఎన్ఐ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ నై కంపెనీ కోడ్. సో నీడ్ టు బి లిటిల్ కేర్ఫుల్. ఓకే, ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ నెంబర్ ఏం జస్ట్ కంటిన్యూ కొట్టండి. డూ యూ రియలీ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ నెంబర్ నో కొట్టండి దీన్ని, ఎందుకంటే మనకి ఆ కంట్రీ వర్షన్లో నెంబర్ ఇంజెస్ మనకు అవసరం లేదు. విల్ క్రియేట్ అవర్ ఓన్ నెంబర్ ఇంజెస్. సో చేంజ్ యువర్ కస్టమైజింగ్ రిక్వెస్ట్ నంబర్, కంట్రోల్ ఎఫ్. మన వచ్చేసి నైక్ గ్రూప్, నైకే ఇచ్చేసండి ఇక్కడ. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. కంటిన్యూ కంటిన్యూ కంప్లీటెడ్ యాక్టివిటీస్కి వెళ్ళి చూస్తే చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ కాపీ టు సిడిఎన్ఐ. సో కాపీ చేసేసుకుంది. కమ్ బ్యాక్. సో ఇక్కడ స్పెసిఫై డిస్క్రిప్షన్ స్పెసిఫై చేయండి ఇక్కడ, ఎందుకంటే మనం కాపీ చేసుకున్నాం కదా, సిడిఎన్ఐ. ఓకే, ఇక్కడ చూడు, శాంపుల్ కాకుండా మన కంపెనీ కోడ్. సో నైక్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ తీసేయండి, ఇది ఎలాగో ఇండియాదే. సేవ్, కంటిన్యూ. సో నేను నా కంపెనీ కోడ్కి నేను స్పెసిఫిక్ ఈ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ నైకే అని చెప్పి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాను అక్కడ సెకండ్ స్టెప్లో. థర్డ్ స్టెప్లో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి అన్ని డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ వస్తాయి. మీకు కావాల్సిన డిప్రిసియేషన్స్ ఉంచుకొని మిగతా అన్ని డిలీట్ చేసేస్తాం అండ్ విల్ క్రియేట్ what are the pre-required depreciation areas as per our accounting principles. This is something that you will discuss with your business before defining the configuration. So దీంట్లో మనకు అన్నీ అవసరం లేదు. Okay, I'll just delete it. Okay, click on save. So system is expecting
లెడ్జర్ గ్రూప్. సో అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇక్కడ అసైన్ చేసేద్దాం. మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏం డిఫైన్ చేసాం? నైకా ఇచ్చేసాం. ఇంకొకటి వచ్చేసి ఓకే విల్ గో బ్యాక్ టు ది మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ చూసాం. యువర్ అసెట్ అకౌంటింగ్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఎస్పిఆర్ఓ ఐఎంజి. మన రెండు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్, గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, తర్వాత లెడ్జర్స్, ఇక్కడ వచ్చేసి ప్యారలల్ అకౌంటింగ్. మనం రెండు అసెట్ చేసాం. అసెటింగ్ ఒకటే ప్రిన్సిపల్స్, పొజిషన్ మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. సో గుర్తుందా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటి మనది? ఇక్కడ ఒకటి ఉంది ఎన్ఐఏఎస్. ఇంకొకటి ఏముంది? ఇంకోటి నైక్ కోసం ఇక్కడ ఇచ్చామా? యుఎస్ గ్యాప్. యుఎస్ గ్యాప్ సరే. ఒకటి వచ్చేసి కేవలం క్లియర్గా ఉంది ఇక్కడ నైక్ది. ఓకే లెటెస్ట్ చెక్ ఇన్ ద లెడ్జర్స్లో చూద్దాం. లెడ్జర్స్లో మనం అక్కడ ఖచ్చితంగా కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసాం. డిఫైన్ సెట్టింగ్స్ లెడ్జర్స్. జీరో ఎల్ కంపెనీ కోడ్కి వెళ్దాం. కంటిన్యూ. పొజిషన్ నైక్ కంపెనీ కోడ్. నైక్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్స్కి వెళ్దాం. ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. ఓకే సో వాట్ ఐ విల్ డూ, జీరో ఎల్కి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఉంది. సో జీరో ఎల్కి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఉంది. ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి K1కి అది తెలిసి ఐఎస్ ఉండొచ్చు. రైట్. సో బ్యాక్. సో K1 చూడు నైక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఐఎస్ ఇక్కడ రాసేసాను. సో అకౌంట్ ప్రిన్సిపల్కి వెళ్ళి చూస్తే ఎన్ఐఎస్కి ఐఎస్ ఉంది, ఎన్ఐఏఎస్ విచ్ ఇస్ ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్స్. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇక్కడ ఎన్ఐఏఎస్ రెండు అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, ఇవి వచ్చేసి లెడ్జర్ అండ్ నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్స్. ఓకే లెడ్జర్స్ ఇవి. సో అసెట్ అకౌంటింగ్లో మ్యాండేటరీ దర్ ఇస్ అ ఫార్ములా. ఓకే మ్యాండేటరీ చెప్తున్నాను. కరెన్సీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన కరెన్సీస్? ఇక్కడ రెండు కరెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి లోకల్ కరెన్సీ విచ్ ఇస్ ఐఎన్ఆర్, ఇంకోటి గ్రూప్ కరెన్సీ విచ్ ఇస్ యూఎస్టీ. అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ టూ ఉన్నాయి, సో కరెన్సీస్ టూ ఉన్నాయి. సో టూ అకౌంటింగ్ మన అసెట్ అకౌంటింగ్లో లెడ్జర్స్. ఇక్కడ అకౌంటింగ్ depreciation areas will be created based on depreciation areas is equal to, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్, ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. డిప్రిసియేషన్స్ ఏరియాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెడ్జర్స్ ఇంటూ కరెన్సీస్. దిస్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. మీరు ఇలాగే డిఫైన్ చేయాలి. ఇలా డిఫైన్ చేయకపోతే ఎర్రర్స్ వస్తాయి మీకు. సో టోటల్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర? టూ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్, సారీ లెడ్జర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? టూ లెడ్జర్స్ ఉన్నాయి. సో టూ లెడ్జర్స్ ఇంటూ ఇక్కడ కరెన్సీస్, టూ కరెన్సీస్. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. రైట్. సో టోటల్ 4 డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ నేను డిఫైన్ చేయాలి. దేని దానికి అసైన్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు ఇప్పుడు ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి, ఇప్పుడు ఇక్కడ మన ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ జీరోలో ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి లోకల్ కరెన్సీ డిఫైన్ చేయాలి, ఐఎఫ్ఆర్ఎస్కి గ్రూప్ కరెన్సీ డిఫైన్ చేయాలి. K1 నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్కి ఇక్కడ ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీ డిఫైన్ చేయాలి, గ్రూప్ కరెన్సీ డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే నౌ లెట్ us క్రియేట్ 4 డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఏం అసైన్ చేస్తాం? మనం అనుకున్నట్టుగా ఇక్కడ లోకల్ కరెన్సీ డిఫైన్ చేద్దాం. ఐఎన్ఆర్ అంటే అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్, ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. జీరో ఎల్కి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్, జీరో ఎల్ చూడు ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ జీరో ఎల్. ఎక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఉందా?
Okay, anyhow, I'm not mentioning here because our company code is already assigned. So what I'll do, 0 Elisan. Sorry, ఇక్కడ సిస్టమ్ కి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఓకే నైక్ ఉంది. Yep. So what does it mean? We have not assigned the step. ఈ కాంబినేషన్ మనం అసైన్ చేసుకున్న కాంబినేషన్ ఇక్కడ 0L కంపెనీ కోడ్ సెట్టింగ్స్ కంటిన్యూ పొజిషన్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నైక్. సో ఈ కాంబినేషన్ నైక్ 0L కాంబినేషన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇది ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. సో ఈ 0Lకి ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ అనేది మనం అసైన్ చేసింది లేదనుకుంటాను, అందుకే అక్కడ రావట్లేదు. సో అసైన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ టు లెడ్జర్ గ్రూప్స్. సో న్యూ ఎంట్రీస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఒకవేళ ఉంటే ఖచ్చితంగా సిస్టమ్ చూపించేది. సో పోస్టింగ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ విత్ లెడ్జర్ గ్రూప్ 2L. సో సమ్మన్ హాస్ ఆల్రెడీ అసైన్డ్ ఇయర్. ఓకే, సో వాట్ వీ షుడ్ డూ నో, ఆల్రెడీ పోస్టింగ్స్ ఉన్నాయి అంటుంది ఇక్కడ సిస్టమ్. ఇది 2Lకి సమ్మన్ హాస్ క్రియేటెడ్ ఇట్. సో వాట్ వీ షుడ్ డూ దెన్, విల్ క్రియేట్ NI ఏదైనా డిఫైన్ చేసింది ఉందా? ఓన్లీ నైక్ ఐఎస్ ఉంది. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది లోకల్. సో ఐల్ క్రియేట్ వన్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ నైక్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్. ఓకే, దీనికి నైక్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్ ఇస్తాను. ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్, కంటిన్యూ. ఫస్ట్ లెటస్ సేవ్ ledger, define settings for ledgers and currency types. 0L company code settings, continue. Position company code Nike then తీసేసి. సో someone has already assigned with a different ledger. సో ఇక్కడ నేను అసైన్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇందాక డిఫైన్ చేశాం కదా, అది అసైన్ చేస్తున్నాను. నైక్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్, press enter, click on save. We'll see it's not throwing any error messages, it's allowing us, no issues. సో ఇనిషియల్గా మీరు డిఫైన్ చేసేటప్పుడు మన కంపెనీ కోడ్ స్పెసిఫిక్ క్రియేట్ చేసుకోండి, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళు యూజ్ చేస్తే తర్వాత పోస్టింగ్స్ అయిన తర్వాత కుదరదు, కష్టం అవుతుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫైన్. సో విల్ గో బ్యాక్ టు అవర్ షీట్. ఇక్కడ ఎన్ఐఎఫ్ఆర్ ఇస్తాను. 2 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, వన్ ఈస్ ఐఎఫ్ఆర్ఎస్, తర్వాత ఐఎస్. సో నేను ఇక్కడ అసైన్ చేసేటప్పుడు స్పెసిఫిక్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అసైన్ చేస్తాను. So I'll go back to the assign accounting principle to ledger group. So new entries accounting principles N IFR ఇచ్చాను కదా, నైక్ IFRS ledger group 0 ఇస్తున్నాను. So system is allowing me to assign between your accounting principle and ledger group. So basically what I have done here, so 2 accounting principles, 2 ledgers. ఇంతకుముందు చేసిన లెడ్జర్కి ఇప్పుడు అసైన్ చేయనివ్వట్లేదు. ఓకే, సో వాట్ ఐ హావ్ డన్, ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వన్ మోర్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్, అసైన్ ఇట్ అకార్డింగ్లీ. అసెట్ అకౌంటింగ్కి కంపల్సరీగా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ లెజర్ సింక్లో ఉండాలి, లేకపోతే రాదు. ఈవెన్ కరెన్సీస్ ఆల్సో. ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్, అసెట్ అకౌంటింగ్కి కంపల్సరీగా అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, లెజర్స్ అండ్ కరెన్సీస్ అన్ని సింక్లో ఉండాలి. ఏ ఒక్కటి పోయినా నీకు అసలు కనీసం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అసలు కుదరదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ డన్. మనది ఇప్పుడు ఇవి రెండు మనీ
రైట్. ఒకటి K1, ఒకటి వచ్చేసి 0L, ఒకటి K1, ఇంకోటి 0L. సో లెట్ us స్టార్ట్ క్రియేటింగ్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. సో ఆల్రెడీ మనం అసెట్ అకౌంటింగ్ పాత్రలో ఉన్నాం కదా, ఇక్కడ ఉన్నాం. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఐల్ క్లోజ్ దిస్ వన్. సో కాపీ డిలీట్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్లో ఐల్ కంటిన్యూ విత్ దిస్. ఐల్ జస్ట్ డిలీట్ ఆల్ దిస్. సో సేవ్ చేయకముందు డిలీట్ చేసేసాను, అవసరం లేని ఎంట్రీస్ అన్ని డిలీట్ చేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసి అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అడుగుతుంది. మన అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఇందాక డిఫైన్ చేసాం కదా, 0L అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఇది బుక్ డిప్రిసియేషన్ లీడింగ్ లెడ్జర్కి. ఓకే, సో ఇది సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం చేంజ్ చేసే పారామీటర్స్ ఏం లేదు. సో జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ బుక్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ NIFR, ఇది 0Lకి, ఫర్ లోకల్ కరెన్సీ INRకి. దిస్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్. గ్రూప్ కరెన్సీ కూడా చేయాలి. లోకల్ కరెన్సీది ఏరియా పోస్ట్ ఇన్ రియల్ టైం పెట్టేశాను. ఇక్కడ వచ్చేసి లోకల్ కరెన్సీ. ఓకే, లేదు ఇది నీకు ఇంకా క్లారిటీ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ మన NIFR లీడింగ్, మన లీడింగ్ లెడ్జర్ 0Lకి లోకల్ కరెన్సీ. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఎటువంటి ఎర్రర్స్ లేవు. కంటిన్యూ. సో నా ఇప్పుడు లోకల్ కరెన్సీ వేసాం 0Lకి. ఇప్పుడు మనం కాపీ చేసుకొని నంబర్ 2 ఇస్తాను. ఇది వచ్చేసి గ్రూప్ కరెన్సీ. ఇది GC. సో సేమ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్కి గ్రూప్ కరెన్సీ. సో సేమ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ గ్రూప్ కరెన్సీ. No need to change. The only thing I have done changes here is just description. Group currency వేసాను, కొత్త నంబర్ ఇచ్చాను. Area does not post because we are already posting in the leading ledger local currency. So the system will copy from local currency to the group currency by translating the currency. Click on copy. Okay, click on save. So 2 entries has been copied. One with the real post time, which is 0L, main accounting principle for the local currency. Now group currency, 2 currencies. Similarly, we have one more accounting principles. One more accounting principle కూడా కాపీ చేసుకోవాలి. ఇది కాపీ చేసుకోండి, ఇది కాపీ చేసుకోండి. క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇంకొకటి ఏంది అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ మనది NIAS. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ NIS సెలెక్ట్ చేసుకో. ఓకే, దిస్ ఈస్ లోకల్ కరెన్సీ. ఇక్కడ కూడా NIS సెలెక్ట్ చేసుకో. ఇక్కడ కూడా NIAS లోకల్ కరెన్సీ కోసం. దిస్ ఈస్ రియల్ టైం. సో ప్రెస్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ టార్గెట్కి మనం 3 పెట్టుకుందాం. 1 2 అయిపోయింది, 3. ఇక్కడ ఇది చేంజ్ కావాలి, ప్రెస్ ఎంటర్ చేయి ఫస్ట్. సో NIS K1 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ లెడ్జర్ గ్రూప్ అసైన్ చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ కాపీ. సో దిస్ ఈస్ అ ఫోర్త్ వన్. ఇది వచ్చేసి NIAS. ఇది వచ్చేసి అక్కడ మనం K1 చేంజ్ చేసుకోవాల్సింది. ఇట్స్ ఫైన్. గ్రూప్ కరెన్సీ INR, గ్రూప్ కరెన్సీ NIAS. ఇది కూడా AS. ఇది అవసరం లేదు. సో సిస్టమ్ ప్రెస్ ఎంటర్ చేస్తే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా చూడు ఇక్కడ NIS, ఇది డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేసుకుందాం. K1 లోకల్ కరెన్సీకి గ్రూప్ కరెన్సీకి. ఇది వచ్చేసి నా లీడింగ్ లెడ్జర్ K1 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ IS ఇండియన్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ కోసం. సో 2 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ కవరింగ్ విత్ 2 కరెన్సీస్ విత్ రెస్పెక్టివ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ అసైన్ లెడ్జర్ గ్రూప్ కూడా అసైన్ చేశాను. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో అడాప్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్ నాట్ ఆల్ ఫర్ 04. జస్ట్ ఇగ్నోర్ ద మెసేజ్. సో నేను బ్యాక్ వస్తాను. సరే ఇప్పుడు చూడండి.
So we created two accounting principles with two currencies, total four depreciation areas with the respective assigned accounting principles with respect to ledger group. I mean nothing but your లెడ్జర్ నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్ అండ్ నాన్ లీడింగ్ లెడ్జర్. ఒక దానికి రియల్ టైం పోస్టింగ్, ఒక దానికి అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నుంచి కాపీ చేసేసుకుంటుంది నెక్స్ట్ గ్రూప్ కరెన్సీకి. సరే, దిస్ ఇస్ క్లియర్. నేను చాలా సింపుల్గా క్రియేట్ చేశాను. టూ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, టూ కరెన్సీస్. ఒకవేళ మీకు రియల్ టైంలో 10 కరెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సారీ మ్యాక్సిమం కరెన్సీస్ 10 కరెన్సీస్ ఎస్ఏపీలో డిఫైన్ చేసేది. సో 10 కరెన్సీస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 5 అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, మొత్తం ఎన్ని డిప్రిసియేషన్ క్రియేట్ చేయాలి? చెప్పండి సార్. 10 కరెన్సీస్ ఉన్నాయి, ఫైవ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి. అప్పుడు మొత్తం ఎన్ని డిఫైన్ చేస్తారు డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో టోటల్ 50 డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ డిఫైన్ చేయాలి. అన్ని ఉండవు. యూజువల్లీ మాక్సిమం అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ 3 or 4 యూజ్ చేస్తారు, అండ్ కరెన్సీస్ 3 or 4 ఉంటుంది. సో 4 into 4 వేసుకున్నా 16 డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ డిఫైన్ చేయాలి. యూ విల్ సీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ చాలా చూస్తారు, కానీ జాగ్రత్తగా మనం డిఫైన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఇక్కడ అసెట్ అకౌంటింగ్లో, లేకుంటే ఏది కొద్దిగా అటు ఇటు అయినా పోయినట్టే. సో సేవ్, కమ్ బ్యాక్. So this is very important step. Okay, now assign your chart of depreciation to company code position and the company code Nike. So Nike chart of depreciation ఏమని డిఫైన్ చేసాం? చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ ఫర్ నైక్. ఇక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, మీకు సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేయదు. సిస్టమ్ విల్ త్రో ఇక్కడ ఏమంటుందంటే parallel currency type 30 అంటే గ్రూప్ కరెన్సీ is missing for first 01 depreciation area CDNI. So something is missing. 30 కరెన్సీ టైప్, ప్యారలల్ కరెన్సీ ఏరియా, కరెన్సీ టైప్ 30 కరెన్సీ టైప్ ఎక్కడో ఒక ప్లేస్లో అసైన్ చేయాలని చెప్తుంది సిస్టమ్. సో ఇది వెళ్ళేసి చూస్తే మనకి ఒక స్పెసిఫిక్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా తీసుకెళ్తుంది. సో జస్ట్ మీరు డిస్క్రిప్షన్ గో త్రూ చేయండి, తర్వాత మీకు ఇది చెప్తాను ఎక్కడ ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎర్రర్ అనేది. సిస్టమ్ ఎలాగో సేవ్ చేయనివ్వదు. ఇక్కడ జనరల్ వాల్యుయేషన్ కరెన్సీస్, మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ విచ్ ఆర్ లెడ్జర్స్, కరెన్సీస్, ఇవన్నీ చాలా సెన్సిటివ్. ఈవెన్ కరెన్సీస్ ఆల్సో వెరీ సెన్సిటివ్. కరెన్సీస్లో స్పెసిఫై ద యూజ్ ఆఫ్ ప్యారలల్ కరెన్సీస్. మనం రెండు ప్యారలల్ కరెన్సీస్ అంటే ఒకటి ప్యారలల్ కరెన్సీ వాడుతున్నాం, అదర్ దెన్ ఐఎన్ఆర్ వీఆర్ యూజింగ్ గ్రూప్ కరెన్సీ ఆల్సో. చూడు ఇక్కడ గ్రూప్ కరెన్సీ, లోకల్ కరెన్సీ, గ్రూప్ కరెన్సీ, ఈ రెండింటికి వైట్ కలర్లో ఉందంటే సిస్టమ్ అసైన్ చేయమని చెప్తుంది యాజ్ 30 గ్రూప్ కరెన్సీ. ఇక్కడ అసైన్ చేయమని చెప్తుంది గ్రూప్ కరెన్సీ. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్టెప్. సో దీనికి వాల్యూస్ 1 నుంచి వస్తాయి, కాబట్టి ఇక్కడ 1 పెట్టిద్దాం. దీనికి వాల్యూస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇక్కడ థర్డ్ నుంచి వస్తాయి, మన ఫోర్త్కి థర్డ్ నుంచి వస్తుంది, థర్డ్ పెట్టేస్తాను ఇక్కడ. ఇది సెలెక్ట్ చేసేసుకోండి. ఇవి ఏంటంటే జస్ట్ వాల్యూస్ కాపీ చేసుకుంటాయి. ప్రెస్ ఎంటర్. సారీ, ఇక్కడే సెకండ్ దానికి కదా, ప్రెస్ ఎంటర్. సో సెకండ్కి ఫోర్త్కి ఫస్ట్ నుంచి థర్డ్ నుంచి తీసుకొస్తుంది, ఫస్ట్ థర్డ్. దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. నేను బై మిస్టేక్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేశాను, బట్ దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. సో సెకండ్ దానికి ఫస్ట్ నుంచి కాపీ చేస్తుంది, ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేశాను. ఫోర్త్కి థర్డ్ నుంచి తీసుకొచ్చి థర్డ్ యాక్టివేట్ చేశాను. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో దిస్ ఈస్ ఫైన్. వీఆర్ డిఫైనింగ్ కరెన్సీస్ హియర్. సిస్టమ్కి క్లియర్గా చెప్తున్నాం మన అదర్ దెన్ లోకల్ కరెన్సీ, వాట్ ఆర్ ద అదర్ కరెన్సీస్ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్. గ్రూప్ కరెన్సీ 1133 బ్యాక్. ఇప్పుడు వెళ్ళేసి అసెన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్కి వెళ్ళి చూద్దాం. అసెన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ పొజిషన్ నైక్, కంటిన్యూ, చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ CDNI, ప్రెస్ ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ కోడ్ ఫర్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫర్ కంపెనీ కోడ్ మిస్సింగ్. సో ఇప్పుడు ఏమంటుంది సిస్టమ్? నాన్ ట్యాక్సబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటుంది. సో నాన్ ట్యాక్సబుల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంటిగ్రేషన్ విత్ GL అకౌంటింగ్ అసెన్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ ఇక్కడ నుంచి అసెన్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ నాన్ ట్యాక్సబుల్ అక్విజిషన్స్. సో అన్ని చూసారా, V0 A0 అసెన్ చేశారు అన్నిటికీ. సో వాట్ విల్ డూ, మనం కూడా ఒకదానికి అసెన్ చేయాలి. గో టు కంపెనీ కోడ్ పొజిషన్, మన కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నైక్, ఇక్కడ V0 N0 అంటే 0% ట్యాక్స్ కోడ్. ఓకే,
A0 N0 కాదు A0. సో నైక్ కంపెనీ కోడ్కి V0N0 వార్నింగ్ మెసేజ్ జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేయండి. సేవ్, కంటిన్యూ. ఓకే, V0A0 అసైన్ చేశాను. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వద్దాం. అసైన్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ టు కంపెనీ కోడ్, పొజిషన్ నైక్ చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ CDNI, కంటిన్యూ. సో డేటా వాస్ సేవ్డ్. సో మనకి ఇది సేవ్ చేసే ముందు మనకి ఏమేమి ఎర్రర్స్ వచ్చాయి? సో బేసికలీ కరెన్సీస్ ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఇంకొకటి స్టెప్ వచ్చేసి నాన్ ట్యాక్సబుల్ టైప్స్ ఇవని చెప్పింది. ట్యాక్స్ కోడ్స్ అవి V0A0 అసైన్ చేశాను. స్టాండర్డ్ ఇవి అసైన్ చేయాలి. 2 ఎర్రర్స్ వస్తే మనకు ఆ ఇష్యూ సాల్వ్ అయింది కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసే ముందు. బ్యాక్. సో వాట్ వి డిఫైన్, ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా మనం కాపీ చేసుకున్నాం, తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేసాం, తర్వాత డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ డిలీట్ చేసేసి తర్వాత మన కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేసాం. ఇదంతా క్లోజ్ చేస్తాను. అట్ ద సేమ్ టైం ఇక్కడ జనరల్ వాల్యుయేషన్లో కరెన్సీస్లో యూజ్ ఆఫ్ స్పేరల్ కరెన్సీస్ డిఫైన్ చేసాం. దీనిపైన కూడా ఇంకొకటి ఉంది కరెన్సీకి సంబంధించింది, ఇక్కడ మన సిస్టమ్కి డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, పొజిషన్ కంపెనీ కోడ్ వచ్చేసి నైక్, సెలెక్ట్ చేసుకొని డిప్రిసియేషన్ ఏరియా కరెన్సీ. సో సిస్టమ్ మ్యాక్సిమం 99.9% సిస్టమ్ డిఫాల్ట్ తీసుకొచ్చేస్తుంది. బట్ ఇది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. మన లోకల్ కరెన్సీ INR, మన గ్రూప్ కరెన్సీ వచ్చేసి USD. సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్గా తీసుకొచ్చింది. జస్ట్ కన్ఫర్మ్ వెదర్ దీస్ ఆర్ రైట్ ఆర్ రాంగ్. దిస్ ఇస్ ఫైన్. సో ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను, ఇక్కడ క్లోజ్. ఓకే, నా ఇదంతా అయిపోయింది. ఇక్కడ అసెట్ క్లాస్కి వద్దాం. అసెట్ క్లాసెస్ నథింగ్ బట్ అసెట్స్ గ్రూప్స్. ఇప్పుడు ఫర్నిచర్ గ్రూప్స్, కంప్యూటర్ గ్రూప్స్, అలా డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. సో ఈ స్టాండర్డ్ అసెట్ క్లాసెస్ ఆల్రెడీ SAP వాడు ప్రొవైడ్ చేశాడు. చూడు, ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్, వెహికల్స్, కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్, సాఫ్ట్వేర్. సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అసెట్ క్లాసెస్. సో మనం ఏదైనా అసెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సో విల్ మెన్షన్ ద అసెట్ క్లాస్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ కేటగిరీ, విచ్ అసెట్ క్లాస్ గ్రూప్. ఓకే, సో before creating this one we have to create account determination, specify account determination అంటే GL accounts అసైన్ చేసే ప్లేస్ అన్నట్టు ఇక్కడ. ఓకే, create new entries. సో instead of always creating new entries, right, always copy the standard one. సో 3 all zeros కాపీ చేసుకో. ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను. ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ I'll create one own account determination. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను, సమ్ ఓకే అకౌంట్ డిటెక్షన్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో 1100. సో ఇది కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, సమ్ ఆడ్ నెంబర్ ఇస్తాను 9001. ఇక్కడ రాస్తున్నాను AS అని, సారీ నైక్ అని రాస్తాను. సో ఐ క్రియేటెడ్ వన్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ విత్ 901 ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ నైక్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఫస్ట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ డిఫైన్ చేస్తాను. ఫ్యూచర్లో GL అకౌంట్స్ వీటికి అసైన్ చేస్తాం మనం 9001. దీనికోసం ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ కోసం. బ్యాక్. సో క్రియేట్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్. ఇది ఎందుకు, దీని స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ ఆల్సో విచ్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్, ఇక్కడ 3000 ఉంది, కాపీ చేస్తాను, సేమ్ ఇచ్చేద్దాం. సో దట్ వీ కెన్ రిమెంబర్ 9001. ఇక్కడ రాస్తాను నైక్, ప్రెస్ ఎంటర్. సో స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ అంటే ఫీల్డ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మనకి ఏ ఫీల్డ్ ఆప్షనల్ కావాలి, ఏ ఫీల్డ్ కావాలనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ వేరే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ డిఫైనింగ్ వన్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్. ఐడెంటిఫికేషన్ ఇచ్చాం. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. number range interval. So suppose furniture and fittings, of course, for example, if you want to create some 100 assets, so you have to create the number range. This is for master data creation. Asset number range is master data creation. If you want to create 1000 assets, so just make sure that you have 1 to 1000. Okay, so Nike change. So ఇది ఒక నంబర్ ఇచ్చేస్తున్నాను 01. సో దిస్ నంబర్ ఐ వాంట్ డెడికేట్ ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్. అలా డిఫరెంట్ క్లాసెస్కి నేను నంబర్ రేంజ్ ఇస్తాను 1 2. So as of now I'm giving, I can create 100 assets. Okay, for furniture and fittings. Click on save. Continue, continue, continue.
అసెట్ క్లాసెస్. ఇప్పుడు ఇది ఈ 3 స్టెప్స్ ఇక్కడ అసైన్ చేస్తాం అసెట్ క్లాసెస్లో. సో ఫర్నిచర్ ఫిట్టింగ్స్ కాపీ చేసుకోండి, ప్లస్ అగైన్ 9000 ఇచ్చేద్దాం. ఇట్స్ లో. సో 9001. సో ఇక్కడ ఇచ్చేసి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ రాస్తున్నాను, AM01, సారీ, నైక్ కంపెనీ కోడ్. ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేస్తాను నైక్ కంపెనీ కోడ్. సో ఇక అకౌంట్ డిటెక్షన్ మనం అసైన్ చేసాం కదా, నైక్ ఇచ్చేసాను, నైక్, సారీ, 9001. ఇక్కడ కూడా మనం స్క్రీన్ లేఅవుట్ కూడా 9001 డిఫైన్ చేసాం. నంబర్ రేంజ్ ఇంటర్వెల్ 01 డిఫైన్ చేసాం. సో మిగతా పారామీటర్స్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్, డూ నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ కాపీ, సేవ్. సో we define asset classes and other details. అన్ని మనం క్రియేట్ చేసిన అసెట్ క్లాస్, మనం క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ డిటర్మినేషన్, స్క్రీన్ లేఅవుట్, నంబర్ రేంజెస్ అన్నిటికి లింక్ ఇచ్చేసాను. ఓకే, బ్యాక్. So now next step is, this part is over. ఆర్గనైజ్ స్ట్రక్చర్స్లో ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ జిఎల్ అకౌంట్స్లో ప్రస్తుతానికి అసైన్ చేయకుండా విల్ సీ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పోస్టింగ్స్. Define depreciation areas to the general ledger. So just check whether, so you're posting all the entries to all the transactions to these ledgers. So just check whether they are correct or wrong. Yes, we have defined accordingly NIFR, NIS, two accounting principles, 4 depreciation areas. Ha. Technical clearing account. Define technical clearing account for integrated asset accounts. So ఇక్కడ సిస్టమ్ ఒక జిఎల్ అకౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఎలా అవుతుంది, ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం అంటే సిస్టమ్కి ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ అసెట్ అక్విజిషన్స్. ఓకే, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఎ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్. అకౌంటింగ్ ఎప్పుడైనా అసెట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మామూలుగా ఏమొస్తుంది ఎంట్రీ చెప్పండి. అసెట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది జనరల్గా? ఒకవేళ మనం సప్లయర్ నుంచి కొనుక్కుంటే సప్లయర్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇలా డెబిట్ ఇస్తాం, ఇలా క్రెడిట్ ఇస్తాం. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ సిస్టమ్ పోస్ట్ చేసేటప్పుడు టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ తీసుకొస్తుంది అసెట్ పర్చేస్లో. ఓకే, సో టెక్నికల్ అసెట్ ప్లేస్లో టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, డెబిట్, ఇది వచ్చేసి సప్లయర్ అకౌంట్, ఇలా అప్డేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది క్రెడిట్. తర్వాత ఇంకొక ఎంట్రీ కూడా పోస్ట్ చేస్తుంది అసెట్ కోసం. ఇక్కడ అసెట్ టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్, బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ క్లియరింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇది డెబిట్ క్రెడిట్. So whenever you post any asset acquisition entries, system will post in such a way that it will get updated technical clearing account. This will get updated for all the ledgers. Okay, we'll see practically how it works in SAP system, but basically this is used for asset acquisitions, asset purchases. Okay, we need one account to be created, /o fs00 ఒక టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం అసెట్స్ కోసం. సో అసెట్స్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నా, లెట్ us క్రియేట్ అండర్ 1005. కంటిన్యూ, సెలెక్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్, అసెట్స్ కింద క్రియేట్ చేస్తున్నాను, టెక్నికల్ సిఎల్ అరేంజ్ చేస్తున్నాను, అసెట్స్. ఓకే, సేమ్ అసెట్
అసెట్స్ కోసం, టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అసెట్స్ కోసం. ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ అసెట్స్ కోసం రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ టైప్. ఓకే, నో నీడ్ టు జస్ట్ సెలెక్ట్ హియర్ అసెట్ అకౌంట్. షార్ట్ కీస్ అసెట్ రిలేటెడ్ షార్ట్ కీ ఉంది మనకి, SAP అవుట్ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ 18 సంథింగ్. ఎస్, అసెట్ నెంబర్ 18. క్రియేట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్లో G067 ప్రెస్ ఎంటర్ చేయండి. జస్ట్ చెక్ if SAP has given any new asset related reconciliations. స్పెసిఫిక్ ఏం లేదు, సో చెక్ ద రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్. గో బ్యాక్ టు ది న్యూ ఎంట్రీస్. మన చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఏంటి? NCOA, నైకే చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇది వచ్చేసి what is the GL account we defined, 1005. Press enter, click on save, click on continue. సో ఒక టెక్నికల్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ we created which is used for acquisitions ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది, acquisition entries. Press enter. So in case define technical clearing account for record field control. So each asset అంటే each account determination wise, if you want to define separate account clearing account, you can define it. Technical clearing separate కావాలంటే separate చేసుకోవచ్చు. Each asset account determination nothing but one asset class కి, right, usually. So each asset class కి different technical clearing account define చేసుకోవచ్చు. It's up to you. So but system I think it is already, no, if you want you can create separate account each asset class wise. This is done. So this is we already done. Okay, specify posting, all these are standard. మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో సిస్టమ్ ఇది అవసరం లేదు. ANL అసెట్ పోస్టింగ్స్లో 70-75. సో డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఇలా పోస్ట్ అవుతుంది, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ అసెట్స్లో. ఒక ఫ్యూచర్లో అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ డిఫైన్ చేసిన తర్వాత స్పెసిఫిక్ కంపెనీ కోడ్కి అసైన్ చేస్తాం. వర్షన్స్ అన్ని డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్కి FS వర్షన్ అసైన్ చేస్తాం మీరు ఏదైనా డిఫైన్ చేసిన తర్వాత. యాజ్ ఆఫ్ నౌ సిస్టమ్ ఇస్ టేకింగ్ కన్సిడరింగ్ స్టాండర్డ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వన్ థింగ్. పోస్ట్ డిప్రిసియేషన్ ఇంటిగ్రేషన్లో పోస్ట్ డిప్రిసియేషన్ టు GL అకౌంటింగ్లో ఉన్నాను. స్పెసిఫైడ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. ఇక్కడ స్పెసిఫైడ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఫర్ పోస్టింగ్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్. సో స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ పోస్టింగ్స్కి AF తీసుకుంటుంది. చూడు నైక్ బై డిఫాల్ట్ సిస్టమ్ అసైన్ చేసేస్తుంది డిప్రిసియేషన్ పోస్టింగ్స్. సో సిస్టమ్ నంబర్ రేంజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, డిఫైన్ చేద్దాం యాజ్ పర్ ది ఇయర్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అగైన్, స్పెసిఫై ఇంటర్వెల్స్ అండ్ పోస్టింగ్ రూల్స్. సో మనది నైక్ కంపెనీ కోడ్కి నైక్ పోస్టింగ్ రూల్స్ చూడు ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి మనకి, రైట్, 1 and 3. సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఫస్ట్ నుంచి ఫోర్త్ థర్డ్ నుంచి కాపీ చేసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేసేస్తే సిస్టమ్ నీకు మంత్లీ పోస్ట్ కావాలా డిప్రిసియేషన్, అయితే క్వార్టర్లీ లేకపోతే బై మంత్లీ అనేది ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సేమ్ వైజ్ సెకండ్ నెక్స్ట్ దానికి. ఓకే, ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేసినట్టున్నాను. సో థర్డ్ నెక్స్ట్ దానికి కూడా సేమ్. బోత్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఐ వాంట్ టు పోస్ట్ డిప్రిసియేషన్ మంత్లీ. దట్స్ ఇట్, జస్ట్ చెక్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. If you want to change, you can change it accordingly. So this is done. Okay, this is fine. So GL accounts will define accordingly as per the errors. General evaluation lo depreciation areas, define depreciation areas we already defined. If you want to observe, you can observe the depreciation areas. Yes, the same thing, no changes here. Click on close. Define depreciation area for quantity update. ఒకవేళ మీరు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ మెటల్ వైస్ ఉంటే సిస్టమ్ క్వాంటిటీ వైస్ అప్డేట్ చేస్తుంది, ఆల్రెడీ ఉంది, నో వరీస్. డోంట్ చేంజ్ ఎనీ స్టాండర్డ్ పారామీటర్స్ సార్, కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ చేసేది ఏం లేదు, ఇక్కడ డిప్రిసియేషన్ అసలు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. డిటర్మైన్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ ఇన్ అసెట్ క్లాస్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకోండి. పొజిషన్
అసెట్ క్లాస్ వచ్చేసి 9001, దీనికి డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్. సో సిస్టమ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది సమ్ క్యాలిక్యులేషన్, సమ్ పర్సంటేజ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, అది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం, అంటే డిప్రిసియేషన్ కీలో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, డిప్రిసియేషన్ కీలో కొన్ని పారామీటర్స్ అసైన్ చేస్తాం విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లైక్ మల్టీ లెవెల్ మెథడ్లో పర్సంటేజ్ ఇస్తాం, స్ట్రైట్ లైన్ మెథడ్ డిప్రిసియేషన్ డిఫరెంట్ క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి, స్ట్రైట్ లైన్ అని డిమినిషనింగ్ అని. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అట్లీస్ట్ వన్ మెథడ్ విచ్ ఇస్ స్ట్రైట్ లైన్ డిప్రిసియేషన్ మెథడ్. ఓకే, సో ఆ పారామీటర్స్ అని డిప్రిసియేషన్ కీలోకి తీసుకొస్తాం. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ I'll just deactivate this one, click on save. We'll come back here, we'll assign it accordingly after creating the depreciation key. Layout కూడా చేంజ్ చేద్దాం, మనం సపరేట్ లేఅవుట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, అది కూడా అసైన్ చేద్దాం. సో దిస్ అండర్ జనరల్ వాల్యుయేషన్లో determine depreciation areas in asset class, this is important. So in case if you want to deactivate asset class, you can deactivate from here. Okay, so currencies చూసాం, fiscal year specifications ఇక్కడ ఏం అవసరం లేదు, ఇది అవసరం లేదు. ఓకే, ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ డిటర్మైన్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ ఇన్ అసెట్ క్లాస్. ఇది క్లోజ్ చేస్తున్నాను. డిప్రిసియేషన్, సో ఇక్కడ ఇది ఇంపార్టెంట్, వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్, డిప్రిసియేషన్కి క్యాలిక్యులేషన్ మెథడ్స్. సో ఐల్ రిపీట్ ఇట్ వన్స్ అగైన్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్. అసెట్ అకౌంటింగ్లో డిప్రిసియేషన్, సో యూఆర్ స్టార్టెడ్, నౌ యూఆర్ డిసైడింగ్ what type of depreciation method you are calculating it, and what should be the percentage, and what are the other parameters. Okay, depreciation lo valuation methods lo depreciation key lo calculation methods lo base method, first base method. So అంటే పర్సంటేజ్ వైజ్ కావాలా ఎలా కావాలి అనేది ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుంది. విల్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ 0014. యూ హ్యావ్ మెనీ మెథడ్స్. ఓకే, సో నేను కాపీ చేసుకున్నాను 0014 విచ్ ఇస్ ఆర్డినరీ ఎక్స్ప్లిసిట్ పర్సంటేజ్ మెథడ్. సో ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాను, నేను సేమ్ ఇస్తాను 9001, సో దట్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ ఫర్ టు రిమెంబర్. ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్, ఎస్ ఆర్డినరీ డిప్రిసియేషన్, స్టేట్ పర్సంటేజ్, నాకు పర్సంటేజ్ కావాలి. ఓకే, పర్సంటేజ్, స్టేటెడ్ పర్సంటేజ్ పి. డోంట్ చేంజ్ ఎనీ పారామీటర్స్, జస్ట్ కీప్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో select a key from the allowed namespace, that's fine. Click on save, continue, back. So we have defined declining balance method. No, we are not defining any declining. We are working on straight line balance. Straight line balance kabatti ఈ first method declining balance method ఉంది. Select copy this one, just ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం 90, ఇది ఓన్లీ 3 letters కాబట్టి 901 ఇస్తున్నాను. Keep it as it is, copy, save, copy. So come back here, don't use this one, you can use multi-level methods. సో ఇక్కడ మనం డిప్రిసియేషన్కి పర్సంటేజ్ మెథడ్ మెయింటైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ మెనీ ఓకే, క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, మల్టీలెవెల్ మెథడ్, గివ్ ఐడెంటిఫికేషన్ 901, నేను 901 ఇస్తాను. మల్టీ లెవెల్ మెథడ్ ఫర్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిట్టింగ్స్ ఫర్ నైక్. ఓకే, డిప్రిసియేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ కావాలి అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ చేస్తున్నాం. సో క్యాపిటలైజేషన్ ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ చేస్తానో అప్పటి నుంచి క్యాపిటలైజ్ కావాలి నా అసెట్. ఓకే, లెవెల్స్, సో న్యూ ఎంట్రీస్, సో దిస్ షుడ్ బి అప్లికబుల్ ఫర్ all years. Validity in years, yes. You can ignore this one. Base value, I think we already created base value. No, base method కాదు ఇది, base value. So base value acquisition value మీద కావాలి నాకు depreciation. Okay, percentage, now you have to give the percentage. I'll give 10%. Okay, click on save, save. So what I had given, just 9 అని ఇచ్చాను, applicable for all years. Base value had నేను అక్విజిషన్ వాల్యూ ఇచ్చాను, పర్సంటేజ్ ఇచ్చాను. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫ్రమ్ వెన్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ డిప్రిసియేషన్, ఫ్రమ్ ద అక్విజిషన్ వాల్యూ, పర్సంటేజ్. దీస్ టూ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఆల్సో ఇనిషియల్గా ఏమి ఇచ్చాం ఇక్కడ, ఫ్రమ్ క్యాపిటలైజేషన్ డేట్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ కావాలని ఇచ్చాం. మనం ఎప్పుడైతే క్యాపిటలైజ్ చేస్తామో, ఎప్పుడైతే పర్చేజ్ చేస్తామో అప్పటి నుంచి సిస్టమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. సో
సో దిస్ ఈస్ డన్. 901 ఇచ్చేసాం. సో పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్. ఎస్, అసెట్ అకౌంటింగ్లో చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, మీకు కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. సో హియర్ ఆల్సో యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ న్యూ ఎంట్రీస్ ఆర్ యూ కెన్ కాపీ ది స్టాండర్డ్ వన్. పీరియడ్ కంట్రోల్ మెథడ్ కాపీ. సో ఇక్కడ కూడా 901 ఇస్తాను. ఇక్కడ చూద్దాం 01 01 02 02. సో acquisition, I want to consider what is 01. సో prorata at start period. సో స్టార్టింగ్ నుంచి సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేస్తుంది డిప్రిసియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ అక్విజిషన్ టైం నుంచి, అక్విజిషన్ కేసెస్లో, అక్విజిషన్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో. ఇది వచ్చేసి అక్విజిషన్ ఫాలోయింగ్ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్కి. అది దానికి కూడా నాకు సేమ్ కావాలి, విచ్ ఇస్ ఎట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. రిటైర్మెంట్, సేల్స్ చేసినప్పుడు ఏం కావాలి మీకు, ఎప్పటి నుంచి కన్సిడర్ చేయాలి సేల్స్ అనేది, సేల్స్ వాల్యూ ప్రోరేటా అప్ టు మిడ్ పీరియడ్ స్టార్ట్ డేట్. సో మిడ్ పీరియడ్ సపోజ్ మీరు 1 to 30 డేస్లో ఫస్ట్ హాఫ్లో మీరు అమ్మేశారు అనుకోండి, సిస్టమ్ ఆ పర్టికులర్ హాఫ్ పీరియడ్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. ఓకే. సో సిమిలర్ వే హియర్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్స్ కూడా అలై చేస్తుంది సిస్టమ్. కాపీ. సో ఇక్కడ ఎస్ఏపి వాడు చాలా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. మనం రెగ్యులర్గా మ్యాక్సిమం 2-3 మెథడ్స్ వాడతాం. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెస్ట్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ యూ కెన్ టెస్ట్. చాలా ఉన్నాయి ఇక్కడ. చూద్దాం ఎలా క్యాలిక్యులేట్, ఈ మెథడ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసిన మెథడ్స్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం చూద్దాం. అట్లీస్ట్ దీస్ మెథడ్స్, అట్లీస్ట్ కమ్ బ్యాక్, సేవ్, కంటిన్యూ. Now maintain depreciation key. As I mentioned earlier, this is very important. ఇక్కడ మనం మిగతా పారామీటర్స్ అని ఇక్కడ తీసుకొస్తాం. సో క్లిక్ ఆన్ న్యూ ఎంట్రీస్, depreciation key. I want to put it as 901 as depreciation key. Depreciation key for furniture fittings for Nike. Okay, depreciation key define చేశాను. Inactive status లో ఉంది. Okay, each and every day depreciation calendar, you have to select this one, depreciation to the day. 31 days ki each and every day should get calculated. Overall 1 month కాకుండా each and every day. So assignment of calculation methods, new entries. Here this is, you have to specify. Yes, mine is ordinary depreciation phase from the start of depreciation. Okay, base method we already defined as 901 as base method. See explicit percentage. Declining balance kuda something we have defined 901, which is 00. Period control also we defined as 901. We had given acquisition and also transfers and retirement. Okay, CDNI. Multi-level method kuda 901 ichcham. So for easy identification I had given the same numbers, అన్నిటికి same numbers ఇచ్చాం. Class, yes, you have to specify here which depreciation method you want to calculate, straight line or declining. Straight line method. Okay, so don't change anything here. Click on save, continue. సో ఇక్కడ ఏం చేశాను, నేను డీటెయిల్స్ ఇచ్చాను, బట్ స్టిల్ అవర్ డిప్రిసియేషన్ కీ ఈస్ నాట్ ఇన్ యాక్టివ్ మోడ్. సో ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ యాక్టివేట్ చేయాలి. Key 901 was activated successfully in chart of depreciation CDNI. Click on save, press enter. సో ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. నాకు తెలిసి అక్కడ ఆల్రెడీ ఎప్పుడైతే మీరు యాక్టివేట్ చేస్తారో అప్పుడే సేవ్ అవుతుంది. బట్ ఎనీహో క్లిక్ ఆన్ సేవ్, ఆల్రెడీ సేవ్డ్. సో అవర్ రిలవెంట్ depreciation key is in active mode. So this is fine, this is done. Close this one. Master data calendar, this is the last step. Screen layout rules. Define screen layout for asset master data. సో మన రిలవెంట్ చెక్ చేసుకుందాం. సో మనది వచ్చేసి పొజిషన్ లేఅవుట్ వచ్చేసి 9001, రైట్? 901 9001. సో 9001 ఇది ఇచ్చాం మన దానికి. సెలెక్ట్ జనరల్ డేటా, సెలెక్ట్ చేసుకొని గ్రూప్ రూల్స్కి వెళ్ళండి. సో బేసికల్లీ దిస్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ యువర్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్, కంట్రోల్స్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్. ఏ ఫీల్డ్ మీకు ఆప్షనల్ కావాలి, ఏ ఫీల్డ్ రిక్వైర్డ్ కావాలనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం అంతే. అందుకే ఇక్కడ తీసుకొచ్చి చూపిస్తున్నాను మీకు ఇక్కడ. సో లెట్ ఇట్ బి యాజ్ ఇట్ ఈస్, విచ్ ఇస్ స్టాండర్డ్ వన్. Don't do any changes. So screen layout scroll for asset master ఇక్కడ ఆల్సో, ఇక్కడ కూడా సేమ్.
position 9001. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఇట్స్ షోయింగ్ ద స్క్రీన్ లేఅవుట్ రూల్స్ మాత్రమే ఇక్కడ ఉంది అసెట్ డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ కోసం. సో main asset is sub number asset. Okay, I will tell you what is the difference between main asset and sub level asset while creating the depreciation rules. So screen layout 1000 ఇక్కడ వచ్చేసాయి. So go back. So this is done. So we left one transaction under general valuation law. Determine depreciation areas in the asset class. Position 9001 is your asset class. I'll select asset class, click on depreciation areas. So ఇంతకు ముందు మనం అనుకున్న ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ డిఫైన్ చేద్దాం, రైట్. సో వాట్ ఐల్ డూ, ఓకే ఇక్కడ నుంచి అసెండ్ చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్ డీసెలెక్ట్ చేయండి, ప్రెస్ ఎంటర్. సో నా డిప్రిసియేషన్ కీ వచ్చేసి 901. దట్స్ కరెక్ట్. I'll just assign the same thing. So in case if you have different percentages as per the accounting principle, we'll assign different accounting different depreciation key. ఒకవేళ వీటికి 10% ఉంది, దీనికి 20% ఉంది, యూ కెన్ అసైన్ ఇట్ డిఫరెంట్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్, డిఫరెంట్ డిప్రిసియేషన్ కీ పర్సంటేజ్. మళ్ళీ మల్టీ మెథడ్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాం. సో డిపెండ్స్ హౌ యూ వాంట్ టు ట్రీట్ యువర్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ ది డిప్రిసియేషన్ కీస్. సో యూస్ఫుల్ లైఫ్ వచ్చేసి 10 years ఉంది ఇక్కడ, 10 years ఉంచేద్దాం. అలాగే లేఅవుట్, screen layout rule, we already defined one screen layout rule, right? 9. ఇది వచ్చేసి layout rules. ఇది next standard rules are same, keep it as it is, press enter, don't change. ఒకవేళ deactivate చేస్తే calculate కాదు. So come back. That's it, sir. We are done with the asset accounting configuration settings. So what I will go through once again what are the steps we have defined. Country settings చేసాం, చెక్ కంట్రీ సెట్టింగ్స్లో స్పెసిఫిక్ మన కంట్రీ వర్షన్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. ఇఫ్ నాట్ విల్ యూస్ కాపింగ్ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీ హియర్ ఇన్ ద సెకండ్ స్టెప్. సో ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఏం కాపీ చేసుకున్నాం, 0IN నుంచి మన సిడిఎన్ఐ మన అనుకున్న ఐడెంటిఫికేషన్ డిఫైన్ చేస్తాం. సిడిఎన్ఐ కంట్రీ ఇండియా నుంచి. సో ఈచ్ కంపెనీ కోడ్, ఈచ్ కంట్రీ వైజ్ విల్ కాపీ ద రెస్పెక్టివ్ కంట్రీ లోకల్ వర్షన్ టు ది అవర్ కంపెనీ కోడ్. బ్యాక్ ఆల్సో we assign chart of depreciation. చార్ట్ ఆఫ్ డిప్రిసియేషన్ సిడిఎన్ఐకి అసైన్ చేసాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ యువర్ సెకండ్ స్టెప్. థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి డిప్రిసియేషన్ ఏరియాస్ అన్ని డిలీట్ చేసేసి, అన్వాంటెడ్ డిప్రిసియేషన్ డిలీట్ చేసేసి, కావాల్సినవి as per your requirement, as per your business requirement, we kept the business area depreciation areas. But one prerequisite is your accounting principles which are ledgers into currencies. So total 4 have created. In our case, for our company code, we created 2 currencies and 2 accounting principles. So total 4 depreciation areas is mandatory, and I have assigned accordingly. So one will be the real time posting, one be the, it's a copy reference from the previous one. Okay, four different depreciation areas. So at the same time we need under general valuation currencies, specify use of parallel currencies. This is very important, where you are going to assign which accounting principle, which depreciation area belongs to group currency. So we are assigning it accordingly. Also you have to check whether currencies are assigned accordingly for your relevant depreciation areas. This is important. Again, you have to confirm whether our currencies are assigned accordingly or not. Okay, local currency INR, local currency INR, group currency is USD. This is also fine. Next, come back to the older path. Here asset classes, we defined account determination, screen layout rules, number ranges, asset classes. So we assigned all these 3 in asset class. So asset classes are like asset groups. Okay, furniture fittings or computers, laptops, you have n number of standard provided asset classes. So for our easy understanding, I had just created the same number identification for all the areas, for all these configuration settings. This is fine. So integration, under integration what we defined the technical clearing account, which is used for asset acquisitions, and also
we assigned as input tax indicator for non-taxable transactions V0 and A0. And also we have confirmed whether the document type is assigned for calculating depreciation or not. Number ranges, it's already there. AF number ranges we have not defined, but we have confirmed whether the document type is assigned for posting the depreciation or not. Intervals, yes, I want to calculate depreciation per monthly. This is also an observation because SAP has already provided us monthly calculating depreciation. So close this. Under general valuation, we already discussed the currencies part is important here, and also we defined depreciation key, and we assigned the depreciation key in the asset class. For our relevant asset class furniture fittings, we assigned the depreciation key. Also we activated the depreciation areas. So this is nothing to do here. Here also not required anything. So this is closed. Come back to the depreciation. Under valuation methods, we define calculation method, base method, declining balance method, which is zero balance. Okay, as of now. So base method, multi-level method, period control. These three are important. You can ignore the declining balance method. Next, we assign base method, multi-level method, period control under depreciation key. So depreciation key should be activated later. Once you create the depreciation key, you have to activate it. So here I have updated all the parameters here. Here we are mentioning what type of depreciation method you are assigning it. So this is clear. Sorry for that. So under depreciation also we have done. Under master data, screen layout rules, define screen layout rules. This is only observation whether it has been created, it has been copied accordingly. Position 9001. So this is your, if you want to change the field rules, you can change it accordingly as per the requirement. So the only pending is GL masters creation for asset classes, assets. Okay, this is pending. We'll see while posting, we'll see if we get any other errors. Is that clear, Jivan? This is very lengthy topic. Okay, very lengthy and tricky also, and you should understand the logical part here. Okay, the currencies and the ledger part, very important. I made it very simple. I hope you understood the configuration part. So I'll stop here the recording.